Om Namo Bhagavate Sri Dakshinamurtaye Namaha. Gurur Brahma Gurur Vishnu Gurur Devo Maheshwaraha Guru Sakshat Parabrahmam Tasmai Sri Gurave Namaha. Ekadandham Mahakayam Taptakanjana Sannibham Lambodharam Vishalaksham Vandekam Gananayagam Sarvamangala Mangalye Shive Sarvartha Sadige Sharanye Trayambige Gauri Narayani Namostude. Om Namo Bhagavate Sri Dakshinamurtaye Namaha. Shuklam Bharadaram Vishnam Shashivarnam Chadurbhujam Prasanna Vadanam Dhyayet Sarvavighnopashantaye. Om Namo Bhagavate Sri Dakshinamurtaye Namaha. Om Sharavana Bhava. Om Sri Shanishwaraya Namaha. நிறைவான பித்ருஸ்மரணையோடு நம்ம அப்பாவுக்கும் அப்பாவோட முன்னோர்களுக்கும் நிறைவான பிரார்த்தனையோடு நமஸ்காரத்தோடு நம்ம நிறைவான ஆத்மார்த்த ஆராதனைகள் செய்வோம். With a complete thought of our father and father's ancestors, let's conduct the soulful prayer. அம்மாவுக்கும் அம்மாவோட பூர்வீகத்துக்கும் அம்மாவோட முன்னோர்களுக்கு நிறைவான பிரார்த்தனையோட நமஸ்காரத்தோடு ஆத்மார்த்த ஆராதனை செய்வோம். Let's offer our prayers to mother and mother's ancestors. Let's commence this Atmartha Puja with sincerity and dedication and devotion. அப்பா அம்மா இதுதான் நம்மளோட உலகம். Mother, father, this is our world. அம்மாவோட பூர்வீகம், அம்மாவோட முன்னோர்கள், அப்பாவோட பூர்வீகம், அப்பாவோட முன்னோர்கள், இதெல்லாம் நம்மளுடைய வாழ்க்கைக்கு எப்பவும் பிரத்யக்ஷமாக அனுபவித்து ஆசீர்வாதம் பெற்றுக்கொள்ளக்கூடிய அளவில் நிறைவாக இருக்கணும். We want our mother's ancestors and the same way father and father's ancestors, all those things should be in our life, will be visible, and we should be able to offer prayers and able to receive blessing from them. யாரெல்லாம் நம்ம அம்மாவோட குடும்பத்திலிருந்து ஈஸ்வர பாதத்தில் லயமாயிருக்கிறோமோ, தெரிஞ்சவங்களாக இருந்தாலும் தெரியாதவங்களாக இருந்தாலும் அதை நம்ம ஒவ்வொரு நாளும் ஞாதா அஜ்ஞாதா நமக்கு உணரக்கூடியவங்களும் நமக்கு உணர முடியாதவங்களும், அதே மாதிரி அப்பாவோட குடும்பத்தில் யாரெல்லாம் பகவானுடைய பாதத்தில் லயமாயிருக்கிறோமோ அவங்களுக்கெல்லாம் அதை உணர்ந்தவங்களும் உணராதவங்களும் நமக்கு தெரிஞ்சவங்களும் தெரியாதவங்களும் எல்லோருக்கும் நம்ம மானச மலர்கள் கொண்டு ஆத்மார்த்ததையோடு பாத சேவை செய்யும் அந்த ஒரு விசேஷமான ஆராதனையாக நம்ம இன்றைய தினத்தில் நடக்கும் ஆராதனைகளெல்லாம் ஏற்றுக்கொள்ளுவோம். நாளைய தினத்திலும் விசேஷமான ஆராதனைகள் பிதுர்களுக்கு நம்மளெல்லாம் நிறைவாக நடத்துவோம். இன்றைய தினமும் அமாவாசை ஆரம்பமாகின்றது. நாளைய தினமும் அந்த அமாவாசை மத்தியானம் வரைக்கும் நிறைவாக இருக்கின்றது. நம்ம பூர்ணமாக அந்த பிதர்களுக்காக எல்லா ஆராதனைகளும் சமர்ப்பிப்போம். From our mother's side, whoever her ancestors, whoever who now reached the lotus feet of Lord Shiva, same way our father's side ancestors, whoever who reached the lotus feet of the Lord Shiva. Some people you may know, some people you may not know. Whoever you can realize and some who can't realize,
For all of them, let's offer this prayer with consider our heart as a flower and offer this on this auspicious day. The Amavasai Tithi, which falls on the 2 days, today and tomorrow. So we will have an extensive prayers today and tomorrow. Consider this day as a very auspicious. Let's offer our heart to the lotus feet of our ancestors and commence today's puja. നമ്മളുടെ வாழ்க்கைയിലും നമ്മൾ ഇതുവരെയ്ക്കും സാധിച്ച ഒவ்வொரு വസതികളിലും நம்மளோட பிதர்களுடைய தபஸ் பிரத்யக்ஷமாக இருக்குது. அந்த தபஸில் தான் நம்ம வாழ்க்கையும் இருக்குது, நம்மளை வாழ வைக்கிற வசதிகளும் இருக்குது. Whatever the facilities and comfort so far we achieved, all because of the penance of our ancestors. Each and every facilities and comfort we have, we can see the penance of their ancestors. அதுவே எத்தனை யக்னங்கள் நம்ம பண்ணினாலும், எவ்வளோ தான தர்மாதிகள் நம்ம பண்ணினாலும், எவ்வளோத்துக்கு தார்மீகமான சாலைகளோடு நம்ம கூடி தார்மீகமான சாலைகளை வாழ்த்தும் விதத்தில் வாழ்ந்து தார்மீகமான பணிகளோடு நிறைவாயிருந்தாலும் எல்லாத்துக்கும் மேலே நம்மளோட பிதர்களுடைய ஆசீர்வாதம் நமக்கு இருக்கணும். Say, irrespective of you may do any amount of yajnas and prayers, you may be undertake many charitable activities, you may be associated with many charitable institutions. Irrespective of whatever you do, the important aspect, you need the blessing of your ancestors above everything. അതാണ് നമ്മളുടെ എല്ലാം ഋഷി പരമ്പരകളെ അനേകം യജ്ഞങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിൽ പഞ്ചമഹായജ്ഞങ്ങൾ ரொம்ப പ്രധാനം. അതിൽ പ്രധാന യജ്ഞമാക്കും പിതൃയജ്ഞം. So that is the reason our ancient saints and rishis gave utmost importance to yajnas. There's a particular yajna, Netru yajna, they did. After that comes the Panja yajna. It's a 5 different type of fire sacrifices. They gave importance, of which that special prayers to ancestors is very important. அதனால் നമ്മളെല്ലാവരും പിതൃ യജ്ഞத்துக்கு ரொம்ப ரொம்ப முக்கியத்துவம் கொடுக்கணும். வாழ்க்கையில் நம்ம எத்தனையோ தெய்வீகமான பணிகளோட எல்லாம் நம்ம வாழ்ந்துட்டுருக்குறோம். அதை வச்சு நம்ம எத்தனையோ சாதிச்சுட்டுருக்குறோம். ஆனால் எல்லா பணிகளுக்கும் மார்க்கத்தை காட்டி அந்த பணிகளோடு நம்மளை அணைச்சி வச்சு கொண்டு அந்த பணிகளின் மூலியம் நன்மைகளெல்லாம் அடைவதற்கு நமக்குள்ளே இருந்து வாழ்ந்து நம்மளை வாழ வைக்கும் பிரத்யக்ஷ தெய்வங்களாக்கும் நம்ம பித்ருக்கள். The irrespective of whatever do, the most important aspect is the fire sacrifice to our ancestors. Our ancestors they are within us, they are with us, they guide us and take us through the right path and make us to associated with with the divinity and help us to undertake righteousness activities. As the result, help us to achieve that positive outcome. அதான் பிதൃயஜ்ஞம் ரொம்ப விபுலமான யஜ்ஞமாக்கும். ஆனால் அது ரொம்ப லலிதமாக நமக்கு பண்ணக்கூடியது. That when you conduct a fire sacrifice to your ancestors, that is very extensive. But we can do it in a lighter scale also. எல்லாரும் அவங்களோட பிதൃக்களை எல்லாம் நல்லா கும்பிடுங்க. On this auspicious day, all of you offer your prayers to ancestors. எல்லோருக்குமாக இந்த புஷ்பத்தை நம்மளுடைய எல்லா பிதൃக்களுடைய பாதகமலங்களில் നമ്മൾ സമർപ്പിப்போம். All those our ancestors whom some of we know, many we don't know, for everybody let's offer this flower at the lotus feet of the divine. Om Om Madhurvamsha Pitruvamsha Jnata Ajnata Pitru Devataye Namaha Om Sarva Pitru Devataye Namaha Om Sarva Jnata Ajnata Pitru Devataye Namaha Om Matru Vamsha Pitruvamsha Kulagurave Namaha Om
Matruvamsha, Matruvamsha, Pitruvamsha, Pitruvamsha, Kuladevataye, Kuladevataye, Namaha. Namaha. നമ്മളുടെ പിതൃക്കളുടെ ആശീർവാദത്തോടെ, നമ്മളുടെ കുലഗുരുവോടെ ആശീർവാദത്തോടെ, കുലദൈവങ്ങളുടെ ആശീർവാദത്തോടെ നമ്മ സന്തോഷത്തോടെ, സമാധാനത്തോടെ, നിറവാன സമ്പത്തുകളോടെ இந்த മണ്ണിൽ ഉയർന്നു വാഴ വേണമെന്ന് പ്രാർത്ഥന பண்ணிக்கொண்டு ആത്മാത്മ സമർപ്പണം. Now we are going to dedicate this flower with the blessing of our ancestors, the clan guru, clan deity, and with their blessing we need to lead a life with peace of mind, happiness, with abundance of wealth. நமக்கு வாழ்க்கை தான் எல்லாத்துக்கும் மேலே இருக்கு. அது இருந்தால் தான் எல்லாமே இருக்கு. Our life is above everything. If we have life only, rest of the things will follow. அதனால் வாழ்க்கைக்கு நம்ம எவ்வளோத்துக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்குறோமோ அதை விட முக்கியத்துவம் நம்ம வாழ்க்கைக்கு காரணமானவங்களுக்கு கொடுத்து அங்கிருந்து நம்ம வாழத் தொடங்கணும். So our life is very important. There's no question about it. But we must give utmost importance for the people who are the reason for our life. For them, we must always keep them in a higher pedestal and should receive the blessing from them and continue to lead the life. நம்ம பெத்தெடுத்த பிள்ளைங்களுக்கு நம்ம எவ்வளோத்துக்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்து அவங்களோடு நம்ம ஒட்டி வாழுவதற்கென்று ஆசைப்படுகின்றோமோ அதன் போலவே நம்மளை பெத்தெடுத்து நம்மளை வாழ வச்ச நம்ம பிதருக்களுக்கும் மிகப்பெரிய ஸ்தானம் கொடுக்கணும். Your offspring, you take utmost care and you want to be with them all the time. Same way, the people who gave birth to you, who look after you, we must offer them a important place in our life. நம்ம பெத்தெடுத்த பிள்ளைங்களும் நம்மளை பெத்தெடுத்த நம்மளுடைய தாய் தந்தைகளும் சமமாக்கும். The children whom we gave birth and the parents who gave birth to us, both are equal. நம்மளுக்காக வாழ்ந்தவங்கள் நம்ம முன்னோர்கள். Our ancestors led the life for us. நம்ம பிள்ளைங்களுக்காக வாழுகின்றோம், பிள்ளைங்கள் நம்மளுக்காக வாழ போகின்றோம். That now we are living for our children. In future, the children will live for us. நம்மளும் நம்ம முன்னோர்களுக்காக ரொம்ப ரொம்ப நல்லா வாழணும். We also, for the benefit of our ancestors, must lead a good life. அதான் நம்மளெல்லாம் சாதிக்கும் நன்மைகள் எதுவோ அதுவே நம்மளுடைய முன்னோர்களுக்கு நம்ம கொடுக்கும் மிகப்பெரிய ஆராதனா. The biggest prayer you could offer to your ancestors is whatever the positive outcome you achieve in your life. நிறைவான சத்சங்கத்தோடு வாழ்ந்து, நிறைவான சன்மார்க்கத்தில் வாழ்ந்து, நிறைவான சத்காரியங்களிலிருந்து நிறைவான சத்கீர்த்தி சம்பாதிச்சு நம்மளுடைய எல்லாம் முன்னோர்களை சொர்க்கத்தில் வாழ வைக்கணும். So how can you keep your ancestors in heaven while you are on this earth with your limited lifespan? You must be associated with Satsangam. Satsangam means where you can receive the true words. Then you have to take part, you must walk in the right path. Then you must involve in the positive activities. As the results, you must achieve fame. That will please us your ancestors and keep them in heaven. அப்படிதான் நம்மளோட அப்பா அம்மாவாக இருந்தாலும் சரி, அவங்க கூட நம்ம ஒரு நல்ல ஸ்திதியில் இருந்தால் தான் அவங்க சந்தோஷமாக சமாதானமாக இருக்கிற வசதிகளோட நிறைவாக இருப்பாங்க. Our parents can be only satisfied and can lead a perfect life if they feel we achieved a good position in our life. மேக்சிமம் நம்ம எந்த அளவுக்கு நல்லா இருந்து நல்லதெல்லாம் சாதிச்சு நன்மைகளுக்காக வாழ முடிகின்றதோ அந்த அளவுக்கு நம்ம நிறைவாக இருக்கணும். To best of our life, to best of our ability, we must lead our life to achieve positive outcome and extend that positive outcome and should be the reason for that positive outcome. எல்லாமே நம்ம கொடுத்துட்டு தான் போகணும், ஒன்று மட்டும்தான் எடுத்துகிட்டு போகணும், புண்ணியத்தை மட்டும்தான் எடுத்துகிட்டு போகணும். When you depart this world, okay, what you can take only one, you can't take anything else. That one is the grace.
எல்லாம் நம்ம கொடுத்துட்டு தான் போகணும். Whatever you own, all the material wealth on this earth, you have to leave everything and depart. இந்த உடல் கூட நம்ம ஹோமிக்கணும்ல. Even our physical body, you can't take it with you. At one point, it will be cremated. அது கூட நம்ம கொடுத்துட்டு தான் போகணும். Even our physical body, we are leaving and departing. எதை நம்ம எடுத்துட்டு போகணும்? புண்ணியத்தை எடுத்துட்டு போகணும். What can you take to the other side of the world? Only the grace you can take it. அந்த புண்ணியம் எடுத்துட்டு போகக்கூடிய அளவுக்கு நம்மள்ட்ட இருக்கணும். We must have sufficient grace to take to the next world. எல்லாத்துக்கும் மேலே நம்ம புண்ணியத்தை சம்பாதிச்சு வைக்கணும். Above everything, we must acquire enough grace. புண்ணியம் இறந்தவங்களுக்கும் இருக்கிறவங்களுக்கும் இனிமேல் இருக்க போறவங்களுக்கும். We must acquire that grace not only for us, for the departed ancestors, for us and our future generation. புண்ணியம் கொடபிடிக்கும். The grace is always protective. புண்ணியம் கூட வாழும். That grace will always with you. புண்ணியம் நம்மளை நல்வழியில் கொண்டு நடக்கும். That grace always take us in the right path. புண்ணியம் நம்மளை நம்ம உயர்வதற்கும் நம்ம எதெல்லாம் உயர்த்தணும்னு நினைக்கின்றோமோ அதெல்லாம் உயர்த்துவதற்கு உதவியாக இருக்கும். The grace help us to progress, and whatever we need to uplift, it will assist us to do that one. அந்த புண்ணியம் தான் நம்ம சொல்லும்ல divine blessings. That in other words you can call grace, or other word you can call it a divine blessings. அந்த ஆசீர்வாதம் நமக்கு எப்படி கிடைக்கும்? How can we have that divine blessing? ஸ்ரத்தா பக்தியோட. You have a devotion with focus, ஆத்மார்த்ததையோட, sincerity, ஆதரிக்க வேண்டியவங்களெல்லாம் ஆதரிச்சு, to support whoever you need to support, നമ്മൾ நடத்தும் ஆராதனைகளின் மூல்யம், through all those rituals and prayers we conduct, നമ്മൾ அடைகின்ற நன்மைகள் எதுவோ, whatever the positive outcome we receive from that, அதுவே நமக்கு புண்ணியத்தை கொடுக்கும், புண்ணியத்தை கூட்டும், புண்ணியத்தோட நம்மளை உயர்த்தும். That bring us divine blessing, help us to be with the divine blessing, help us to progress with that divine blessing. புண்ணியத்தை பெற்றுக்கொள்வோம், பெருமையுடன் வாழ்வோம். Let's have that divine blessing and lead a proud life. பரமேஸ்வர பாதத்தை சாதிப்போம். Let's achieve the lotus feet of Lord Parameshwara. ஓம் சரவண பவா. இன்றைய தினம் ரொம்ப விசேஷம், சனிக்கிழமை. Today is a very auspicious day, also Saturday. ரொம்ப விசேஷம், சனி பகவானுக்கும் நம்மளுடைய பித்ரு சங்கல்பத்துக்கு ரொம்ப உறவு உண்டு. There's a close relationship between planet Saturn and our ancestors. நம்ம கூப்பிட்டா வருகின்ற ஒரே ஒரு வாகனம் தான் இருக்கு, சனி பகவானோட வாகனம். When we call, only one vehicle is always come to you, that is crow. வேற எந்த கடவுளோட வாகனம் நம்ம கை தட்டினா பக்கத்தில் வர மாட்டோம். None of the divine vehicles won't come to you, even however you call next to you. எல்லா கடவுளும் வாகனங்கள் வச்சிருக்கு. All deities has their own mode of transport. இங்க பாருங்க, பிள்ளையாரோட வாகனம் மூஷிகன். மூஷிகனுக்கு பக்கத்தில் கூட கை தட்டி பாருங்க, மூஷிகன் ஓடும். Say he has a Lord Ganesha has mouse. You go near to the mouse and clap your hands, it's run away from you. முருகனோட வாகனம் உங்களுக்கு தெரியும், மயில். You know about Lord Muruga's mode of transport. That is பறக்கும். That you can't go anywhere near it. Sooner, the moment it spot you, immediately it fly away. அப்புறம் நிறைய புலியெல்லாம் உங்களுக்கு தெரியுது, அவங்கள பார்த்தா நம்ம தான் ஓடணும். Then there are some people who have foxes and tigers, so naturally you can't go near to them. என்ன சனி பகவான் பார்த்தீங்கன்னா கருணாமூர்த்தியான வாகனத்தை வச்சிருக்கு. See how the planet Saturn is an embodiment of kindness. He had a vehicle which is so amicable, so you can, by clapping your hands like hailing a taxi, you can call it next to you. பார்த்தீங்களா, நேரம் வந்தால் வீட்டு வாசல்லே வந்து நிற்கும். At the appropriate time, even without calling you, it will be at your doorstep. நம்ம மறந்து போனாலும் நம்மளுக்கு ஞாபகம் ஊட்டுவதுக்கே வந்து சத்தம் போட்டுட்டு இருக்கும். Even sometime you may forget with your hectic schedule, but they won't forget. They will come and make noises for you to remember. பார்த்தீங்களா, கருணாமூர்த்தி. See how the kindness of merciful that Lord Planet Saturn. வாகனத்தோடு இருக்கிறார். He is so merciful, and his vehicle also, his mode of transport also is merciful. அதனால நம்மளெல்லாம்
ശനീശ്വരനെ സേവിക്ക വേണ്ടിയ യുഗം ഇത്. In this particular yuga, all of us must offer prayer to planet Saturn. அந்த சேவையில் மிகப்பெரிய சேவையாக்கும் பித்ரு சேவா. In that one, the most important aspect is offering prayers to your ancestors. பெரியவங்களுக்கெல்லாம் நம்ம மிகப்பெரிய உள்ள மதிப்பு மரியாதையும் கொடுக்கணும். We must give utmost respect to our elders and ancestors. சிறியவங்களில் இருக்கிற பெரியவங்கள் பெருமை பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்றால் பெரியவங்களை பீடத்தில் வச்சு பாடி புகழ்த்தணும். Say if the ordinary people want to be proud of themselves, then we must keep our elders in highest pedestal and praise and sing. நம்ம கொடுக்கிற அந்த மதிப்பு மரியாதை, நம்ம கொடுக்கிற ஆதரவு ஆராதனா இதெல்லாம் நம்மளுக்கு திருப்பி கிடைக்கும். The respect and honor what we offer, the prayers what we conduct, all these things will be come back to us. கொடுக்கிறதெல்லாம் ஒரு இடத்துல இருக்கு. Whatever you offer, it is in one place. அது நேரம் வரும்போது நமக்கு திருப்பி கிடைக்கும். At the appropriate time, it will come back to you. நம்ம சொல் கொடுத்து வச்சிருக்கிறோம். That's the reason often when positive things happen in your life, you say, I am so blessed, I am. கோவிலில் போயிட்டு கடவுளுக்கு நல்லா பிரார்த்தனை எல்லாம் பண்ணி பூஜை எல்லாம் பண்ணிவிட்டு ஏதாவது நம்ம விரும்பும் விதத்தில் ஏதாவது ஒன்று நமக்கு அங்கேருந்து கை கூடிட்டோன்னு நம்ம சொல்லுமில்ல, கொடுத்து வச்சிருக்கிறதுனால தான் கிடச்சிருக்கு. Say often when you go to the temple and offer your prayers, you may have a particular request or wish. If that materializes, often you say, I am so blessed. As the results, it happened to me, the positive outcome happened to me. எல்லா கோவிலும் மூலஸ்தானத்தில் சாமி சுற்றி இருக்கிறத எதுவாக இருந்தாலும் அத்தனையும் நம்ம கொடுத்து வச்சது தான். Even when you visit to the temple, from the deity to everything around that sanctum sanctorum, everything is offered by the devotees. எல்லாம் நம்ம கொடுத்து அந்த பாதத்தில் வச்சிருக்கோம். Everything what we offered, left it at the lotus feet of the divine. அதிலிருந்து தான் நம்ம கும்பிட நேரத்தில் எடுத்து கொடுக்கறது. Whenever we pray, from that only they get and give it to you as the prasadam. இந்த கர்ப்பகத்திலும் தானாக எதுவும் உருவாகிறதில்லை. Nothing originate by itself from the sanctum sanctorum. இந்த கர்ப்பகத்தில் ஆப்பிள் ட்ரீ ஆரஞ்சு ட்ரீ ஒன்றும் கிடையாது. None of the sanctum sanctorum have the apple tree or orange tree. நம்ம கொடுக்கிற ஆப்பிள் ஆரஞ்சு தான் நமக்கு பிரசாதம். Whatever you offer as a naivedyam, apple or banana, it come back to you. நம்ம கொடுத்து வைக்கணும். So therefore we must offer. அது கும்பிடுற நேரத்தில் நமக்கு கை கூடும். When we offer our prayers, it should come to us. அதனால தான் நம்ம எடுத்து வைக்கிற ஒவ்வொரு அடியும் நன்மைகள் உயர்த்தி வைக்கும் விதத்தில் இருக்கணும், நன்மைகள் கொடுத்து வைக்கும் விதத்தில் இருக்கணும், நன்மைகளை ஊட்டி கொடுக்கும் விதத்தில் இருக்கணும். So each and every steps we take, that each step must be able to bring positive outcome to us, able to uplift the positive outcome to us, able to extend that positive outcome to people around us. நன்மைகள் உயர்த்தி வச்சால், நன்மைகள் கொடுத்து வச்சால், நன்மைகள் ஊட்டி கொடுத்தால் அது சனீஸ்வர பிரீதி, அதுவே பிதர்களுக்கு சொர்க்கத்தை உயர்த்தி கொடுப்பது. If you uplift the positive outcome, if you extended the positive outcome, if you offer the positive outcome, that will pleases the planet Saturn. As the result, it will help our ancestors to be achieve salvation and be in heaven. உண்ணும் உணவிலிருந்து ஒரு பங்கை கொண்டு உலகத்துக்கு உதவுங்கள், அதுவே மிகப்பெரிய தர்மம். The righteousness, each and every one of us have a duty. Whatever we consume of that, let's offer at least a small part of it to the other living being. அதுவே மிகப்பெரிய தர்மம். That is one of the significant aspect of the righteousness. ஒன்றும் இல்லை என்று சொல்ல முடியாது, உண்ணும் உணவாவது உண்டுதானே. You can't simply claim I don't have anything, at least you have something to eat. அந்த உணவோடு தானே நம்ம உயிர் வாழ்வதுண்டு. With that food only we continue to lead our life. நம்மளுடைய உயிரையும் உருவத்தையும் வாழ வைக்கின்ற அந்த உணவிலிருந்து ஒரு பங்கு நம்ம ஊட்டி கொடுத்தால் அந்த புண்ணியம் நம்மளுக்கு கிடைக்க வேண்டிய உணவுகளுக்கு எந்த விதமான தடைகள் இருந்தால் அந்த தடைகளை நீக்கிவிடும். Say with the food what we consume, we keep our body and soul together. From that, if we offer a little bit to the other living being,
For us, whenever we need food, it will come to us without any interruption. அதனால் நம்மளெல்லாம் வாழ்க்கையில் ரொம்ப ரொம்ப எப்படி வாழணும்? Therefore, all of us, how do you think we need to conduct ourselves? நிறைவான சாதனையோடு வாழணும். We must have a complete level of spiritual practices. அர்த்தம் ரொம்ப தெய்வீகமாக வாழணும்னு அர்த்தம். In other words, you must be divine. You lead the life with divinity. நம்மள நடைமுறைகளிலும் ரூபத்திலும் பாவத்திலும் எல்லாம் அந்த தெய்வீகத்தை நம்ம உயர்த்தி வைக்கணும். In our character, in our attitude, in our form, that divinity must be uplifted. நிறைய சாதனைகளெல்லாம் பண்ணிக்கொண்டு சமாதானத்தை காக்கும் சம்பத்துகளை சாதிச்சு வைக்கணும். What we need to do, undertake spiritual practices. With that, we must accumulate wealth that should protect our peace of mind. சமாதானத்தை காக்கும் சம்பத்துகள் எதுவோ அதை நம்ம எப்போவுமே மலை போல கூட்டி வைக்கணும். Whatever the wealth which is going to protect our peace of mind, we must accumulate in abundance. அதை கொண்டு சாது ஜனங்களுக்கு உதவும் விதத்தில் உலகத்தில் உயர்ந்து வாழணும். With that, we must extend our assistance to people around us and lead a good life. அந்த புண்ணியத்தை கொண்டு நம்ம முக்தி அடையணும். அந்த முக்தியை கொண்டு நம்மளை நாடிக்கொண்டு மண்ணோடு வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறவங்களுக்கெல்லாம் வாழ்க்கை உயர்த்தி கொடுக்கணும். With that deed, we must achieve the salvation. When we achieve the salvation in future, who our future generation, we must be able to offer our blessings. நமக்கெல்லாம் புண்ணியத்தை கொண்டு முக்தி அடையக்கூடிய அந்த சந்தர்ப்பம் கிடைச்சால் அந்த முக்தியை கொண்டு நிறைய சேவை பண்ணலாம். If we had an opportunity to achieve salvation, with that salvation we can offer service even we are not physically present on this earth. நமக்கு நிறைய மலை மேலே இருந்து ஒளி ரூபமாய் வாழ்ந்து மண்ணோடு வாழும் மக்களுக்கு ஆறுதல் ஊட்டுவதற்காக எந்த வேஷத்தை கொண்டும் இந்த மண்ணை நோக்கி வந்து கொண்டே இருக்கலாம். So we can even after we departed this mortal coil, we can be on the hill as the form of light, and to give assistance and nourishment for our future generation, we can always come to them and do that offer that blessings. நம்மளை கும்பிட்டு காரியங்களை சாதிப்பதற்காக மன்றாடி கொண்டிருக்கின்ற மக்களுக்கு மனம் நிறைவு கொடுக்கக்கூடிய அளவுக்கு நம்ம மலை மேலே வாழணும். So our future generation will pray to us to achieve certain thing in their life. To give them the peace of mind, we should offer the peace of mind. For that, we must be in a hill. Om Sharavana Baba. Abadam abadharam sarvasambadam logabiramam Sriramam bhyo namamiham Manojavam Marudatullivegam Jidendriyam Buddhimadam Arishtam Vadatmajam Vanarayadam Mukyam Sriramadudam Sharanam Prabadhye. கலியுகத்தில் ராமநாமம் ரொம்ப பிரியங்கரமான நாமம் பித்ருக்களுக்கு. In the Kali Yuga, the name of Rama, it's very dear to our ancestors. ராமாயண பாராயணம் பூர்வீகத்துக்கு ரொம்ப புனிதத்தை கொடுக்கும். If we able to read Ramayana, it will bring salvation to them. அதுதான் நம்மளெல்லாம் ஒவ்வொரு நாளும் ஒரு வரியாவது ராமாயணம் படித்து தான் படுக்கணும்னு புராணங்கள் சொல்லியிருக்கு. Our ancient texts say before we go to get, at least read one line from Ramayana. ராம 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 ராமான்னு சொல்லி படுத்தாலும் போதும். At least if you can say Rama Rama Rama, that is more than enough. இப்படி ராமநாமத்துக்கு அவ்வளோ மகத்துவம் இருக்குது. That the name of Rama is very significant. பகவான் ஸ்ரீராம சுவாமி தான் நமக்கு இதெல்லாம் சொல்லி கொடுத்துருக்கிறாரு. Lord Rama taught all these things to us. சொல்லி கொடுத்துருக்கிறாரு, காட்டி கொடுத்துருக்கிறாரு. Not only he told, he lived. He is a role model for us. எப்படி வாழணும்னு வாழ்ந்து காட்டினார். His life is an example for all of us. இந்த பிதுர் தர்ப்பணெல்லாம்
நம்ம இன்றைக்கும் நேத்திக்கும் ஆரம்பிச்சதில்லை. திரேதாயுகத்தில் பகவான் ஸ்ரீராமசுவாமியே பிதுர்தர்ப்பணத்துக்கெல்லாம் நேதൃത്വம் கொடுத்துருக்கு. That giving tarpana, performing those rituals to ancestors, it is not a recent or modern phenomena. It took place by the time when Lord Rama lived, the Dhandayuthapaani. இன்றைக்கும் நம்ம ராமேஸ்வரத்தில் போயிட்டு ஸ்ரீராமசுவாமி செஞ்ச அந்த சேவை தான் நம்மளும் பண்ணிட்டு இருக்கிறோம். Even if you go to Rameshwara today to perform your rites to ancestors, you do exactly the same ritual as Lord Rama did millions of years ago. നമ്മളും அங்கே போயிட்டு கடற்கரையில் போயிட்டு மணலால் லிங்கத்தை பிடிச்சி வச்சு அந்த லிங்கத்துக்கு பூஜை பண்ணிட்டு தான் நம்ம பிதருக்களுக்கான கைங்கரியங்களெல்லாம் பண்ணுறோம். When we visit Rameshwaram, the rituals take place like this. You go there, you have to make a sivalinga out of the sand and offer prayers. After that only, whatever necessary for your ancestors, you do that one. இப்போவும் ராமேஸ்வரம் திருக்கோவிலில் மூலஸ்தானத்தில் இருக்கிற விக்கிரகம் மணலாலே ஸ்ரீராமசுவாமி பிடிச்சி வச்சது. Even today, what is the sivalinga in the Rameshwaram temple, in the Sanctum Sanctorum, is made out of sand by Lord Rama. பார்த்தீங்களா, அதுதான் நம்மளுடைய பாரம்பரியம். That is our tradition. இன்னைக்கோ நேத்திக்கோ ஆரம்பிச்சதில்லை. It doesn't happen today or yesterday. It happened millions of years ago. சமய வழிபாடு முறைகளுக்கு ரொம்ப பழக்கம் இருக்கு. Our tradition, our rituals and our followings had long history. வருஷக்கணக்கான பழக்கம் இல்லை, அது யுகக்கணக்கான பழக்கம். It is not just in years, it is in yugas, for millions of years. திரேதாயுகம், துவாபரயுகம், இப்போ நம்ம கலியுகத்தில் இருக்கிறோம். Dhandayuthapaani, then that is Lord Rama, then next yuga came the Lord Krishna, then now we are in Kali Yuga. பார்த்தீங்களா, நம்மளெல்லாம் சும்மா நினச்சி கும்பிட்டாலே போதும், எவ்வளோ புண்ணியம். See, even if we can just have a thought and offer prayers, that bring abundance of grace. நல்லா கும்பிடுங்க. All of you, எல்லாம் please offer your prayers sincerely. எல்லாம் சரியாவணும். Everything should be all right. எல்லாம் சரியாக நடக்கணும். Everything should take place in an appropriate way. சரியானதெல்லாம் கூடணும். Whatever the positive outcome to come to us. നമ്മളെല്ലാം நிறைவான പിതൃഭക്തിയോടെ அந்த പരാശക്തിക്ക് നിത്യ ആരാധനകൾ നടത്തി വിശേഷമാണ് പുണ്യത്തെയെല്ലാം നമ്മ അലയണം. With our sincere devotion to our ancestors, conduct regular prayers to Goddess Parashakti and achieve that grace. സർവ്വതും കൂടുവത് പരാശക്തി, സർവ്വതോടും കൂടുവത് പരാശക്തി, സർവ്വതുക്കും അതീതമാണത് പരാശക്തി. When everything come together, that Parashakti, with everything is there Parashakti, that Parashakti is above everything. ശ്രീ സുബ്രഹ്മണ്യ സ്വാമി അഷ്ടോത്തര മഹാമന്ത്ര സേവ. Now we are going to chant 108 names of Lord Subramania. அதுவே மிகப்பெரிய மாதுருஸ்தானம், மிகப்பெரிய பிதுருஸ்தானம், மிகப்பெரிய குருஸ்தானம், மிகப்பெரிய தேவஸ்தானம். The Lord Subramania is the location for our mother, father, guru and God. So Brahmanaha. Brahmanaha means that supreme consciousness. രണ്ട് കരങ്ങളും ചിരസക്ക് മേലെ കുമ്പിടുങ്ങോ. Raise your closed palms above your head. தெற்கு திசை தெரியும்னா அந்த தெற்கு திசையை பார்த்து கும்பிடுங்கள். If you can identify where is south, offer your prayers to the south. என்றால் கிழக்கு திசையை பார்த்து கும்பிடுங்கள். இந்த எல்லா திசையும் சிவனுக்கு சமம். All direction are equal to Lord Shiva. எல்லாரும் நல்லா கும்பிடுங்க. All of you offer your prayers. നമുക്ക് നമ്മളെ പെത്തെടുത്ത് പാലൂട്ടി இந்த மண்ணில் இதுவரைக்கும் வாழ வச்ச நம்ம முன்னோர்களுக்கும் நம்ம அப்பா அம்மாக்கும் என்ன கொடுக்கலாம்? For all those people who supported us, brought to this world and help us to lead a life, what can we offer to them? പ്രാർത്ഥനയും നമസ്കാരവും. Only thing we can offer is prayers. ഓം ശിവം ശിവകരം ശാന്തം ശിവാത്മാനം ശിവോത്തമം ശിവമാർഗ പ്രണയധാരം പ്രണതോസ്മി സദാശിവം. ഒരു നമസ്കാരം பண்ணிடுங்க எல்லாரும். Just offer your prayers.
സർവം ശിവാർപ്പണം. Everything is offered to Lord Shiva. இந்த நமஸ்காரமே போதும், நம்ம பிதர்லோகம் ரொம்ப ஆனந்தத்தை அடையும். எல்லாரும் ஒரு நமஸ்காரம் பண்ணிடுங்க இருக்கிற வசதியில். நீ பூமி தொட்டு சிறுசில் வச்சாலும் போதும். வயசான தாத்தா பாட்டிங்களெல்லாம், உடம்பு முடியாத மக்கள் எல்லாம் பூமி தொட்டு சிறுசில் வச்சா போதும். If you can physically perform that prayer, just you can touch the floor and keep it on your head. இனி அதுவும் முடியலன்னா ஹிருதயத்தில் கை வச்சா போதும். Even if that is difficult, just keep your hand closer to your heart. சர்வம் சிவார்ப்பணம். Everything offered to Lord Shiva. இந்த சேவை தொடரணும். Let's continue this service. இந்த ஆத்மார்த்த பூஜையிலிருந்து நம்ம பிதுரு யக்னங்களுக்கெல்லாம் ரொம்ப முக்கியத்துவம் கொடுக்குறோம். We must give in this soulful prayer, in this Atmartha Puja, we give utmost importance to prayers to our ancestors. நிறைய மக்களுக்கு இந்த நாளில் பிதுருக்களுக்கான கைங்கரியங்கள் செய்யக்கூடிய சந்தர்ப்பங்கள் நிறைய கிடைச்சிருக்கும். On this day, many people had the opportunity to perform the rituals for their ancestors. நாளைக்கும் பிதுருக்களுக்கான யக்னங்கள் நடத்துவதற்கான ஆராதனை நடத்துவதற்கான சந்தர்ப்பம் நிறைய மக்களுக்கு கிடைக்கின்றது. Tomorrow also there's a plenty of opportunity if anybody want to take part in the ritual for the ancestors. இன்னைக்கு நம்ம பண்ணனாலும் அதுவும் நிறைவு தான், நாளைக்கு பண்ண அதுவும் நிறைவு தான். If you do it today, that also perfect. If you do it tomorrow, that also perfect. ஆனால் பிரதானம் என்னென்னா, சுவாமி சொன்னோம்ல, நம்மளெல்லாம் இது ஒரு ஸ்ரத்தாஞ்சலி. ஸ்ரத்தையோடு நம்ம பண்ண வேண்டியது. அதோட அர்த்தம் விரத சுத்தியோடு நம்ம பண்ணணும். அது ரொம்ப முக்கியம். The important aspect is not the day. When you offer these services, you must do with utmost sincerity, and also you must adhere to all the protocol and perform these rituals. நம்ம கொடுக்கிற குவான்டிட்டி ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் இல்லை, கொடுக்கறதோட குவாலிட்டி ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட். The quantity, it doesn't matter. It's the quality, how you conduct yourself while offering, that matters. அதனால தான் நம்ம ஸ்ரத்தாஞ்சலி, நம்ம இப்போ கடவுளுக்கெல்லாம் நம்ம புஷ்பாஞ்சலி தான் ரொம்ப கொடுக்குறோம். அதே மாதிரி நம்ம பிதர்களுக்கான ஸ்ரத்தாஞ்சலி, ஸ்ரத்தாஞ்சலி. நம்ம ஸ்ரத்தையோடு எவ்வளோ நம்ம ஒரு பெத்த பிள்ளையை நம்ம கையில் தூக்குறோமே, அந்த தூக்கி எடுத்து அந்த பால் நம்ம ஊட்டி கொடுக்குறோம்ல, எவ்வளோ ஸ்ரத்தையோடு நம்ம பண்ணுறோம் அந்த வேலை. அதே போல் நம்ம பிதர்களை நம்ம ஹிருதயத்தில் தூக்கி வைக்கணும். So when we perform these things, we must have utmost focus. So for an example, for divine, if we offer flowers, the divine will be satisfied. For our ancestors, we need to offer our focus. For an example, for a newborn, how do you carry? You carry the newborn very carefully with utmost attention and keep close to your heart and look after it. Same way, we must do that for ancestors and keep them in our heart. நம்ம கீழே விழுந்தாலும் நம்ம தூக்கின குழந்தை கீழே விழுந்துடாம நம்ம பார்த்துக்கொள்ளும்ல. Sometimes we may slip, but we always make sure the child in our hand, the newborn, is always well looked after. அதே போல் ரொம்ப விரதசுத்தியோடு இன்றைக்கும் நம்ம ரொம்ப சுத்தமாக இருக்கணும், நாளைக்கும் நம்ம சுத்தமாக இருக்கணும். அது ரொம்ப முக்கியம். These 2 days, what is the important aspect is adherence. That you must be really pure, physically as well as internally. What does that mean? Avoid any non-vegetarian food these 2 days. மദ്യം, மത്സ്യം, மாംസം அது மாதிரி ஒன்றுமே நம்ம பார்க்க வேண்டிய நிலைமை வந்தாலும் பரவாயில்ல, எடுக்கவோ அருந்தவோ கூடாது. The important aspect is, under any circumstances, these 2 days, not to consume these non-vegetarian food. Unfortunately, it's ideal if you can't see them or touch them. Unfortunately, if you're able to do that one, you can't help it, but definitely not to consume that one. தர்ப்பணம் பண்ணி பிதர்களை சம்திருப்திப்படுத்தினவங்களும் இனிமேல் தர்ப்பணம் பண்ணி சம்திருப்திப்படுத்த வேண்டியவங்களெல்லாம் இன்னைக்கும் நாளைக்கும் அந்த விரதானுஷ்டானத்தை கைவிடக்கூடாது. All those people who did this tarpanam, that particular ritual to offer, we offer to our ancestors, those people and
whoever who in future going to do that one, both all of them should not consume any non-vegetarian food these 2 days. നമ്മളെല്ലാം ரொம்ப ശ്രദ്ധാഭക്തിയോടെ இந்த പിതൃകാര്യങ്ങൾക്ക് മുഖ്യത്വം കൊടുക്കണം. All those prayers to our ancestors, you must do with focus and devotion. നല്ല പ്രാർത്ഥന பண்ணுங்கோ. All of you, please offer your prayers. தர்ப்பணாதி சேவைகளெல்லாம் உண்மையாக நம்ம நித்தம் பண்ண வேண்டிய சேவையாக்கும். நித்தம் நம்ம பண்ண வேண்டிய சேவையாக்கும். The services to our ancestors, it should done regularly. It should be done regularly. நித்தம் செய்யக்கூடிய அளவுக்கு நமக்கு ஆசை இருந்தாலும் கூட அதுக்கான வசதியோ சந்தர்ப்பங்களோ நமக்கு பெருசாக ஒத்து வராது. Sometimes we may have the willingness to do it, but the facilities to perform that one, we and the circumstances won't cooperate with us. നമ്മളൊന്നും ആശ്രമ ജീവിതം എടുത്തിട്ടില്ല. നമ്മളെല്ലാം ഗൃഹസ്ഥാശ്രമത്തിൽ ഇതായിരിക്കും. We are not living in ashramam, we are living in the household. അപ്പോൾ നമ്മളെല്ലാം ഗൃഹസ്ഥാശ്രമത്തിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ പലവിധமான ശുദ്ധാശുദ്ധികളെല്ലാം ഉണ്ടാവും. When you are in the household, often there are impurities. അപ്പോൾ அதனால நம்ம ஒவ்வொரு நாளும் அந்த தர்ப்பணாதி காரியங்களெல்லாம் பண்ணக்கூடிய அளவுக்கு வசதியில் இல்லை. Unfortunately, we can perform that darpana seva, the offering services to ancestors. We can't do it on a regular basis in a normal household. ஆனால் நம்ம ஆந்தரிகமாக ஒவ்வொரு நாளும் நம்ம அந்த தர்ப்பண சேவைக்கு ரொம்ப முக்கியத்துவம் கொடுக்கணும். But please give utmost importance. Perform that service internally. அதுக்கு தான் நம்மளெல்லாம் ஒவ்வொரு நாளும் சூரிய பகவானை பார்த்து கும்பிடுவது, சூரிய பகவானுக்கு விளக்கை காட்டி கும்பிடுவது, பூமிக்கு நமஸ்காரம் பண்ணுவதெல்லாம் அந்த பிதൃ சேவையில் பிரதானம். The important aspect what we regularly do, we offer prayers to Lord Sun, showing the lamp to the sun, offering water to the sun, then followed by touching the earth and place it on our head and eyes. That those things are important aspect. എല്ലാ ആരാധനകളും പഞ്ചഭൂതങ്ങളെ മുൻനിർത്തി പഞ്ചഭൂതങ്ങളിലത് അർപ്പിക്കുന്നു. All prayers we keep the five forces of nature in the forefront and also we dedicate to them. അതിനാൽ നിത്യം പ്രാർത്ഥനയും നമസ്കാരവും നടക്കട്ടെ. Let's the prayers continue regularly. മാസത്തിൽ അമാവാസ്യയെല്ലാം വരും. ഒവ്വൊരു മാസവും അമാവാസ്യ വരും. പാടി മാസത്തിൽ മറ്റുമില്ല അമാവാസ്യ. ഒവ്വൊരു മാസവും അമാവാസ്യ ഉണ്ട്. The new moon day not only restricted to month of Aadi, that there are 12 or 13 new moon days in a year. അപ്പോൾ அதனால் ஒவ்வொரு மாதம் அமாவாசை சாமி முன்னாடி சொல்லியிருந்தோம். நம்ம ரொம்ப ശ്രദ്ധ വ്രതാനുഷ്ഠാനങ്ങളോടെ நம்ம കുളിച്ച് കുമ്പിട്ട് നമ്മളെ பெற்றெடுத்தவங்க காலமாயிருந்தால் இல்லைன்னா அவங்களோட முன்னோர்கள் காலமாயிருந்தால் அவங்களுக்கான ஆராதனைகளெல்லாம் நடத்தி அந்த நாள் தொடங்குவது ரொம்ப நல்லது. So each and every Amavasai you must have a bath and offer prayers to ancestors and commence that day in with the prayers. ആടി അമാവാസി എന്നത് ഒരു മഹോത്സവം പോലെ. Aadi Amavasai, if you ask what is the significance, it is a festivity. நம்ம പുണ്യസ്ഥലങ്ങളിലെല്ലാം പോയി വിശേഷമായ പണികൾ ആരാധനകളെല്ലാം നടത്തலாம். ഇനി அதுக்கான வசதிகளൊന്നും இல்லைன்னா இருக்கும் இடத்திலே விபுலமாக
செய்யலாம், கிராமத்தில் இருக்கிற ஆலயங்களில் போய் செய்யலாம், தேச தேவதைகள்கிட்ட போய் செய்யலாம், குலதெய்வங்கள்கிட்ட போய் செய்யலாம். எங்கே நமக்கு வசதி இருக்கோ அங்கே போயிட்டு நிறைவாக செய்யணும். On this Aadi Amavasai, often we go to a sacred location and do. But if the time and other commitment prevent you doing that one, you can do a temple near to you in your village or next city, or even if that is not difficult, at least you can do it at your household. இனி இதுக்கொன்றும் வசதி இல்லைன்னா வீட்டிலே நம்ம தெற்கு விளக்கு திரியை போட்டு விளக்கேற்றி வச்சு அந்த விளக்குக்கு ஆராதனை பண்ணி அந்த விளக்குக்கு ஒரு நமஸ்காரம் பண்ணினாலும் மிகப்பெரிய சேவை தான். If all those things are difficult, just light the lamp with 2 wicks. One is facing south, one is facing north, and offer prayer to that lamp. At least that is sufficient. സൂര്യ ഭഗവാനെ കുമ്പിട്ട് ഭൂമിക്ക് നമസ്കാരം பண்ணிட்டோம்னா அது போதும். If you offer your prayers to Lord Sun and offer the prayers to the earth, that is more than enough. முடியும்னா கொஞ்சம் தான தர்மாதிகள் எல்லாம் பண்ணி அதையும் புண்ணியத்தோட புண்ணியமாக சேர்த்து வச்சுக்கணும். If you can, do some charitable activities and add to your already accumulated grace. அப்போது ஆடி அமாவாசை ரொம்ப பிரதானம். இந்த 12 மாதத்தில் மாலை அமாவாசை, ஆடி அமாவாசை. There are in a month there are 12 to 13 Amavasai comes. That's the Amavasai mean new moon days. Of that, there are 2 significant ones which falls in the month of July according to the Tamil Almanac. Then Mahalaya Amavasai that often fall September, October time. அதே மாதிரி இன்னும் பிதர்களுக்கு ஒரு விசேஷமான சித்ரா பௌர்ணமி. Then other important aspect is that is not Amavasai, that is a full moon day. That is the full moon which comes in April. That is for often Aadi Amavasai isn't for your father and father's side. Chitra Purnami, the full moon day in the month of April, is for the mother's side. Shaivam, Vaishnavam. That often the new moon day always associated with the Saivam, and the full moon day associated with Vaishnavam. So, Madhurutvam, Pidrutvam. That is a mother and father. Harihara. That Harihara, Lord Vishnu and Lord Shiva. നമ്മളെല്ലാം ഹരിഹരനും ഹരിയും ഹരനും കൂടി ആനന്ദ നടനമാടുമ്പോൾ തന്നെ അവതാരമെടുത്തത്. So we all, when our mother and fathers come together, and at that time only we all created. അമ്മാവേ ഹരി അപ്പാവേ ഹരൻ. Amma is Hari, Appa is Haran. The mother, വിഷ്ണു ശിവം. Vishnu and Shiva. കൂടി ആടുമ്പോൾ ബ്രഹ്മം ഉയർന്നത്. When Lord Vishnu and Shiva come together, that supreme consciousness was uplifted. നമ്മളെല്ലാവരും സുബ്രഹ്മണ്യം. That supreme consciousness is us, the Lord Subramanya. ശരവണ ഭവ.